Stellen sie sich vor. Ein weises Pulver aus ihrer Küche kennt innerhalb weniger Wochen ihren Körper spürbar verändern. Ihr Verdauung, ihr Energie, vielleicht sogar ihr Wohlbefinden. Kein neues Superfood, kein teures Supplement. Etwas, das fast jeder zu Haus hat. Da warum sprechen hörst so selten darüber? Und was passiert wirklich, wenn man es 10 Wochen lang regelmäßig trinkt? Natron, auch bekannt als Natriumbicarbonat, wird seit Generationen verwendet. Gegen Sodbrennen, zum Backen, zum Reinigen. Aber in den letzten Jahren taucht dies immer häufiger in Gesprächen über Gesundheit auf. Manch schwören darauf, andere warnen eindringlich davor. Die Wahrheit liegt wie so oft, dazwischen. Und genau diese Wahrheit schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Wenn Natron in den Körper gelangt, passiert zuerst etwas sehr Grundlegendes. Es verändert den Skürbassenhaushalt. Unser Körper arbeitet ständig daran, den pH-Wert des Bluts in einem extrem engen Bereich zu halten. Schon kleine Abweichungen können große Auswirkungen haben. Natron ist basisch. Das bedeutet, es kann Sküren neutralisieren. Und genau hier beginnt die erste Veränderung, die viele Menschen bereits in den ersten 1 bis 2 Wochen bemerken. Im Magen trifft Natron auf Magensäure. Dabei entsteht Kohlendioxid. Manch spüren ein Aufstauen, ein Druckgefühl, manchmal auch Erleichterung. Menschen, die regelmäßig unter Sodbrennen leiden, berichten oft, dass das Brennen nachlässt. Daher gleichzeitig passiert etwas Wichtiges. Die Magensäure wird kurzfristig abgeschwächt. Und Magensäure ist nicht nur schlecht, sie ist essentiell für die Verdauung, für die Aufnahme von Mineralstoffen und für den Schutz vor Kiemen. In den ersten Wochen kann das dazu führen, dass sich die Verdauung zunächst ruhiger anfühlt. Weniger Brennen, weniger Sauerreflux. Aber bei manchen Menschen tauchen auch neue Symptome auf, wie Legefühl, Blähungen, ein schweres Gefühl nach dem Essen. Das liegt daran, dass Eiweiß schlechter aufgespalten werden, wenn zu wenig Skür vorhanden ist. Der Körper wird sich dann gegen das tun, oft, indem später mehr Skür produziert. Nach etwa 3 bis 4 Wochen berichten einige Menschen von einem zweiten Effekt. Sie fühlen sich tagsüber wacher oder klarer im Kopf. Wissenschaftlich lässt sich das nicht eindeutig auf Natron allein zurückführen. Aber es gibt Hinweise darauf, dass Veränderungen im Skürbasengleichgewicht Einfluss auf Muskelermüdung und subjektive Leistungsfähigkeit haben können. Genau deshalb wird Natriumbicarbonat in Leistungssport teilweise gezielt eingesetzt. Allerdings unter streng kontrollierten Bedingungen. Da wir nur auf kurzfristige Effekte achten, beginnt im Hintergrund etwas viel Incidentes. Der Körper muss mit der zusätzlichen Natriuming umgehen. Natron enthält Natrium, und Natrium beeinflusst den Flüssigkeitshaushalt, den Blutdruck und die Nierenfunktion. Wer aber mehrere Wochen täglich Natron trinkt, zwingt seine Nieren, dauerhaft mehr Arbeit zu leisten, und beschüssige Elektrolyte auszugleichen. Hier trennt sich die Erfahrung vieler Menschen deutlich. Manche merken bis zur 5. oder 6. Woche kaum etwas Negatives. Andere berichten von Kopfschmerzen, geschwollenen Fingern oder einem leichten Druckgefühl im Kopf. Das sind mögliche Zeichen davor, dass der Körper Wasser einlagert oder der Blutdruck ansteigt. Besonders Menschen, die ohnehin empfindlich auf Salz reagieren, spüren das früher. Spannend wird es Woche 7. Denn jetzt zeigen sich oft Effekte, die vorher nicht offensichtlich waren. Der Körper hat sich angepasst. Die empfindliche Neutralisierung der Skür ist nicht mehr so stark, weil Gegenmechanismen greifen. Gleichzeitig kann es sein, dass das natürliche Gleichgewicht der Magensäure dauerhaft verschoben wurde. Einige Menschen berichten jetzt von wechselnden Verdauungsproblemen. Mal zu sauer, mal zu wenig Skür, manchmal beides im Wechsel. Und genau in diesem Punkt wird klar, warum wir Hörst so zurückhaltend sind. Nicht, weil Natron grundsätzlich schlecht ist, sondern weil der Körper kein einfähiges System ist. Was kurzfristig hilft, kann langfristig neue Probleme erzeugen, wenn man es unkritisch und dauerhaft einsetzt. Da das ist noch nicht das ganze Bild. Denn Natron wirkt nicht nur im Magen. Es beeinflusst auch Muskeln, Nacken, das Immunsystem und sogar bestimmt Entzündungsprozess im Körper. Was nach 10 Wochen wirklich messbar sein kann. Positiv wie negativ. Darüber sprechen wir im nächsten Teil. Nach etwa 7 Wochen hat sich der Körper also angepasst.
Daher genau jetzt beginnen die Effekt. Die will Menschen überhaupt erst dazu bringen, Natron so lange durchzuhalten. Den rennt die offensichtlichen Magenreaktion schwanken. Laufen im inneren Prozess ab, die subtler sind, und gleichzeitig deutlich tiefgreifender. Einer dieser Prozess betrifft die Muskeln. In der Forschung ist bekannt, dass sich bei chronischer Belastung Spuren in den Muskeln ansammeln. Das tritt zur Ermitten bei. Natriumbicarbonat kann dies Spuren puffern. Genau deshalb wird es im Sport manchmal eingesetzt. Menschen, die aber mehrere Wochen Natron trinken, bemerken nicht selten, dass sie sich bei Alltagsbegegnungen weniger schnell aber urt fühlen. Treppensteigen fällt leichter, länger stehen fällt sich weniger anstrengend an. Das ist kein Wunderheilmittel, sondern ein chemischer Effekt, der allerdings stark von Dosierung an individueller Verträglichkeit abhängt. Gleichzeitig beeinflusst Natron den Calciumstoffwechsel. Ein dauerhaft leicht basisches Milieu kann dazu führen, dass weniger Calcium aber den Urin ausgeschieden wird. Auf dem Papier klingt das gut die Nacken. Aber der Körper arbeitet nicht mit Papier, sondern mit Balance. Wird das Gleichgewicht zu stark verschoben, kann es passieren, dass sich Mineralien in Stellen ablagern, wo sie nicht hingehören, zum Beispiel in den Nieren. Und damit sind wir bei einem Punkt, aber den fast niemand spricht. Den Nieren. Nach Art bis nun Wochen müssen sie konstant überschüssiges Natrium und Bicarbonat verarbeiten. Bei gesunden Menschen funktioniert das oft erstaunlich gut. Da Warnzeichen können auftreten, ohne dass man sie sofort richtig einordnet. Häufiger Durst, veranderte Urinfarbe, ein Gefühl von innerer Unruhe oder nächtliches Aufwachen. Das sind keine eindeutigen Symptome, aber Signal, dass der Körper unter Dauerbelastung steht. Ein weiterer Bereich, der sich aber Wochen verändert, ist das Immunsystem. Es gibt Hinweis darauf, dass Natriumbicarbonat bestimmt entzündliche Prozess beeinflussen kann. Manche Menschen berichten nach mehreren Wochen von weniger Gelenkstiefheit am Morgen oder einer subjektiv schnelleren Erholung nach Infekten. Wissenschaftlich ist das noch nicht abschließend geklärt, aber man weiß, dass der Skierbussenhaushalt eng mit Entzündungsreaktion vernappt ist. Daher liegt auch ein Gefahr. Entzündung ist nicht nur schlecht. Sie ist Teil der Immunabwehr. Wird sie dauerhaft geimpft, kann das dazu führen, dass der Körper langsamer auf Echtbedrohungen reagiert. Einige Menschen berichten nach etwa 9 Wochen von einer Art flacher Körperbehaarung, weniger Schmerzen, aber auch weniger klare Warnsignal. Kleininfekt fühlen sich seltsam diffus und Müdigkeit wird schlechter eingeordnet. Psychisch beschreiben manch ein leicht Veränderung der Stimmung. Kein dramatischer Effekt, subtle. Manch fühlen sich ausgeglichener, und berichten von einer gewissen emotionalen Abflachung. Auch das lässt sich nicht eindeutig Natron allein beschreiben. Aber Veränderungen im Elektrolythaushalt können das Nervensystem beeinflussen. Und dann kommt Wochen. Der Punkt, an dem wir sich fragen, soll ich weitermachen oder aufhören? Jetzt seht sich auf das Gesamtbild. Wer Natron gut vertragt, erlebt möglicherweise ein gutes Stabilität, aber kaum weiter Verbesserungen. Wer empfindlich reagiert, wird jetzt klar, dass etwas nicht mehr run läuft. Der Körper signalisiert, das war genick. Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen kurzfristiger Anwendung und langfristigem Konsum. Natron ist kein Nahrungsergänzungsmittel im klassischen Sinn, es ist ein stark wirksamer Stoff, der direkt in Zentralregulationssystem eingreift. Wochen sind den Körper, ein lange Zeit, langgenig, am Anpassungen vorzunehmen, aber auch langgenig, am Nebenwirkungen sichtbar werden zu lassen. Was bedeutet das nun wirklich? War es hilfreich risken oder einfach antig? Und warum berichten Menschen so unterschiedliche Erfahrungen, obwohl sie scheinbar das gleich tun? Die Antworten darauf führen zu einem entscheidenden Missverständnis, das sich hartnäckig heilt, und genau darüber sprechen wir im nächsten Teil. Der Grot random Natron ist die Vorstellung. Der Körper sei einfach zu sauer, und man muss in nur lange Basis machen damit alles besser funktioniert Art. Das klingt logisch, ist aber biologisch stark veranfakt. Der menschliche Körper ist kein Glas Wasser, das man mit einem Löffel Pulver neutralisiert. Ist ein hochreguliertes System, das ständig gegensteuert.
Wenn sie zen woken lang Natron trinken, dann passiert nicht einfach immer mehr vom Gleichen. Am Anfang überwiegt der Effekt des Natrons. Doch je länger es geht, desto stärker wird die Reaktion des Körpers selbst. Produziert mehr Magensäure, verhindert die Atmung, passt die Nierenleistung und verschiebt Hormone und Elektrolytspiel, das Gleichgewicht zu halten. Das bedeutet, viel Effekt, die anfangs positiv wirken, verlieren sich, oder kehren sich sogar Deshalb berichten Menschen so unterschiedlich. Jemmen mit häufigem Sodbrennen und hoher Magensäure kann kurzfristig profitieren. Jemmen mit ohnehin niedriger Magensäure kann sich damit überwogen Selbstverdauungsproblem schaffen. Jemmen mit stabilem Blutdruck merkt vielleicht kaum etwas. Jemmen mit Salzempfindlichkeit spürt nach einigen Wochen deutlich Nebenwirkungen. Natron verstärkt nicht Gesundheit, sondern vorhandene Tendenzen. Nach Wochen lässt sich oft eins klar sagen: der Körper hat nichts geheilt, sondern gelernt, mit einer künstlichen Veränderung umzugehen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Empfang ist nicht Heilung. Wenn Natron abgesetzt wird, berichten wir, dass sich Symptome langsam wieder normalisieren. Manchmal sogar überschießt. Mehr Skür, mehr Reflux, mehr Unruhe für ein Zeit. Auch das ist Teil der Gegenregulation. Warum also sprechen hörst so selten offen darüber? Nicht aus Geheimhaltung, sondern weil Natron medizinisch betrachtet ein Notfall oder Kurzzeitmittel ist. Es wird eingesetzt, Akutskorproblem zu lindern oder in klar definierten Situationen zu puffern. Nicht als tägliches Ritual, aber monat. In Studien wird Natriumbicarbonat fast nie langfristig ohne Kontrolle gegeben. Genau wegen der schwer vorhersageren Effekt. Das bedeutet nicht, dass jeder Konsum falsch ist. Aber es bedeutet, dass woken Natron trinken kein harmloses Experiment ist, sondern ein Eingriff in Zentralregelkreis des Körpers. Manch kommen damit gut klar, und der sollen einen Preis den sie erst spät bemerken. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis nach diesen Woken ist dies: wenn der Körper wirklich aus dem Gleichgewicht geraten ist, liegt das fast nie in einem einzelnen Stoff, sondern in Ernährung, Stress, Schlaf, Bewegung, Atmung und Dürren, wie all das zusammenspielt. Natron kann Symptome überdecken oder verschieben. Es ersetzt aber keine Ursachenkläring. Und genau deshalb effekt die Erfahrung viel am Ende ambivalent an. Nicht eindeutig gut, nicht eindeutig schlecht, sondern lehrreich. Der Körper reagiert, spricht, warnt. Die Frage ist nur, ob man gelernt hat, zuzuhören. Dieser Woken bleibt keine einfache Antwort zurück. Kein klares gut oder schlecht, sondern etwas Wertvolles, ein besseres Verständnis davor, wie fein abgestimmt der menschliche Körper wirklich ist. Natron hat nichts Magisches getan. Es hat Prozess verschoben, Reaktionen ausgelöst, Anpassungen erzwungen. Und genau darin liegt die Lehre. Was wir als Reinigung oder Besenkur bezeichnen, ist in Wahrheit ein Dialog mit dem Körper. Ein Dialog, bei dem der Körper immer antwortet. Nur nicht immer so, wie man es erwartet. Manchmal mit Erleichterung, manchmal mit Warnsignalen, manchmal mit Still. Und dies Still ist oft das Trügerischste, weil sie leicht als Erfolg missverstanden wird. Wenn es ein ehrliches Erkenntnis aus diesen Woken gibt, dann dies: Gesundheit entsteht nicht durch das täglich Hinzufügen eines einzelnen Stoffs. Sie entsteht durch Balance. Durch Respekt vor den Mechanismen, die uns am Leben halten. Durch das Verstehen, wann etwas hilft, und wann es nur Symptome verschiebt. Natron kann kurzfristig sinnvoll sein. In bestimmten Situationen, bestimmt Menschen, begrenzte Zeit. Aber als dauerhafte Lösung, ein komplexes System, ist es ungenet. Nicht weil es gefährlich ist, sondern weil der Körper langfristig immer versagt. Das Gleichgewicht zurückzuholen, oft auf Wegen, die wir nicht sofort bemerken. Vielleicht ist genau das der Grund, warum kaum jemand offen darüber spricht, nicht aus Geheimhaltung, sondern weil die Wahrheit unspektakulär ist, der Körper braucht keine ständigen Korrekturen. Braucht Bedingungen, unter denen selbst regulieren kann. Und wenn sie nach diesen Woken eins mitnehmen, dann vielleicht dies, wenn sie weniger auf Versprechen, und mehr auf Signal. Denn der Körper sagt ihnen fast immer, was braucht. Die Frage ist nur, ob wir gelernt haben,
im Zuzuhören.